NGO based out in Delhi. And with me are Mr. Dr. Jay Prakash, Director, Madras Digital Cinema Academy, and on the other side, I have Mr. B. Mageshwaran, South India Convener for Prahar. Uh, Today we organized this seminar, a panel discussion on decoding the invisible hands, strategies to safeguard national security and stability from illegal digital gaming platforms. I give you a little background behind this particular today's session, today's seminar, that we conducted a study in Delhi with the top-notch experts on security, cyber security, intelligence, police, and everything. And basis that study, we found that cyber attacks in India are increasing by leaps and bounds. According to the statistical projections of that study, by 2033, India is expected to have 1 trillion cyber attacks per annum, if not checked. If it goes like this, that India will have 1 trillion cyber attacks per annum by 2033. And by 2047, when India turns 100, the projections say that the cyber attacks number will rise up to 17 trillion. So cyber attack, I hope you understand, cyber attack is a big threat. Cyber attack is not a threat to individuals, but also to institutions. Through the cyber attacks, individuals can be weaponized against the state. What happened in Bangladesh and Sri Lanka indicates this and raises the doubts that there could be some unified, orchestrated effort to destabilize a country. So that's what we are worrying about. That's why cyber security in India becomes a very, very important issue. In order to understand this further, we found that cyber security threat means that the data gets leaked from somewhere. Data is leaking from somewhere. Data is going to the invisible hands. We are calling it invisible hand, the hand which cannot be seen. So somebody sitting abroad, somebody sitting offshore, somebody sitting anywhere whom you cannot see can have an access to your data, and this is happening through various digital platforms that we have today in the Play Store or in your mobile phone or wherever. Amongst all the Play Store, among all the digital platforms that we have today, the study shows that the illegal betting and gambling platforms are the most vulnerable, are the most have become the most biggest tool for data to get leaked from there. Most of the data is getting leaked from the illegal digital betting and gambling apps that we have, that our youth and we as adults are playing day and night. So in order to establish this, we found that Tamil Nadu government is coming out with a bill which is restricting the usage of these online gaming platforms, limiting their timeline on it, limiting their expenditure on it, and all that. That is why we conducted a survey here in Tamil Nadu, in 4 cities of Tamil Nadu, that is Chennai, Madurai, Trichy, and Coimbatore. So 4 cities we conducted a survey amongst 5,000 to 6,000 youths ranging from 18 years to 36 years, 40 years. And only those who use smartphones and play online games. We did this survey to understand the actual situation on the ground in Tamil Nadu, because Tamil Nadu is the first state that is trying to put some restrictions on the online gaming and all that. So we wanted to understand whether these restrictions, whether these limitations would help us in any way or will not help us anyway. To answer all these questions, we conducted a survey on ground in Tamil Nadu, as I told you, and also to validate the findings of our national survey that we conducted some time back, some 15 days ago in Delhi. We thought that we should go to Chennai and conduct a survey in Chennai. So we have conducted a survey in Chennai amongst all the people who play online games. So I am here now particularly to share the findings of that survey with you, right? Yes. So I tell you, this survey was conducted among 5,000 youth who play online games. Because why? You should be very clear about this. Because in our studies we found that illegal gambling and betting apps are the biggest reason for the data leakage. Okay?
So now we wanted to understand it more. What is gaming, what is gambling, and all that. And we wanted to understand the perspective and the views of the audience who we interviewed, who we surveyed in all these times. So 5,000 is a sufficient sample size, not a less number. And we got some alarming factors, some new factors, which validate our report, our apprehensions. So I am here to share the findings with you on that survey that we concluded recently. So all those people who we surveyed, our first question was whether you play online games or not. So 92%, 93% people say yes, they play online games. Only 78% said they do not play the online games. The age group was from 18 to 36 years. 64% male play online games, 35% females play online games. That's the thing, other genders do not play it. Then again, we classified into students 18 years plus. 38% students play online games. 58% employed people who are already working, they play online games. Only 4% unemployed people play online games. This was the first question to understand whether they play online games or not. So this is the statistics for it. We will give you all this data in the form of a press release. Our second question was, how do you play online games? Can you say it in English? Second question was, how often do you play online games? Okay. Say it in Tamil. Yeah. Second question was? Audio, sir. You finish your work? No, I have not fully finished. I will tell Okay. in comment. You're fully written. The question, how often you play online games, medium and believe that I have already discussed with you. So now this ignorance, this is very important point. This ignorance is not something very good on illegal gaming platforms. You should know that what is illegal, so that your data is safe with you. Your data has not been stolen by somebody else. You do not put yourself to a risk, personal risk, to any invisible hand, because then your data and you yourself can be weaponized against any organization, any system, or anything. It can happen anything to do. So it is very, very important for anybody who is into online gaming that he or she should know that what is illegal and what is legal. So being unaware of illegal things is not something, it's not a bliss, it's not a very happy thing. Number one, it put you on a personal risk. Your data theft, illegal gaming platforms do not adhere to data protection. Because illegal games, what do? They do not adhere to any data protection policy. Your data is not protected out there because government has no control over them. So they are mostly the offshore foreign illegal digital platforms wherein nobody has a control and your data is highly vulnerable to be stolen away and being misused for any anti-national or any bad purposes. Now, the second side of it, when your data is not safe, it has two implications. It has two effects. One, that you personally, individually, it is injurious for you. You getting me? On one side, it is individually harming you. It can take away your data, it can misguide you, it can misuse you and anything. On the other hand, it's a question of national security. Now, I want to draw your attention to what happened in Bangladesh. One overnight, millions of students, millions of people were weaponized against their same government. It was not the opposition. Normally what happens? There is the opposition to any government who topples the government, who changes the government. There in Bangladesh what happened? All of a sudden, millions of students were weaponized. Weaponized means they were used as weapons. By whom? By some invisible hands. Invisible hands means somebody who is sitting outside controlling you through electronically, misguiding you, misinformation, disinformation and everything. So this is not what I say, this is many of the enforcement agencies, law agencies believe that the Bangladesh thing didn't happen
as it is. There was some invisible hand behind it which caused this situation. So if it can happen there, it can happen. Whether there is a possibility it can happen with us also, but we should not allow it to happen, right? Because why? Because India is a growing power. India is growing exponentially, and there are not many enemies of India. The adversaries of India, the opponents of India, are not very happy with the situation that India has become a world's third largest economy. GDP is increasing. Globally, there is a financial crisis. Slump is going on. But India is the only country which is surviving itself on its own. So people have a lot of problem. One of the professors here said this, that people have the problem because because they want their dominance, Western people. They think that nobody should rise. Right? Somebody has destabilized Bangladesh. Why? It is a small country. What interest do you have into it? But many authorities, many people believe that it was done by XYZ country. So anyway, so what I am saying that data theft leads to your personal risk as well as it leads to the national security. Money laundering, espionage. Many of the army officers, DRD officers, this is the history. There are news. It is established fact that many people sitting on the important positions with the important data, their systems were hacked, information were stolen, or the cyber attacks were detected and found. All right. So espionage, social engineering, people can spoil the social engineering by misguiding you, misinforming you. They can create the rights. They can get the religious rights, caste-wise rights, or in any way they can misuse your information. So it is a national security threat. Financial blackmail. You have recently heard, have you heard about this digital arrest thing? There is one concept which is going on, digital arrest. There is one arrest, the police takes you to the police station and you are arrested. You are there in the police station, you are in the lockup, you are arrested. That is fine. There is one concept which is going on, digital arrest. You will be arrested digitally, sitting in your drawing room. Somebody will make a video call to you, posing as a police officer or a commissioner, and there will be a court and everything, and they will tell you that you are digitally arrested, which of course is illegal and all right. What do you want me to? Tamil. Fast. Tamil. All these things. Just a minute. Just one last page I'll do, then I'll hand over for the Tamil thing. All right? This list you can give it to them. They will translate. We will give them this. Every information is here. If you believe you can identify. So people are not able to identify between legal and illegal things. Now the most important question is, do you think the government or state should specify how to identify? Now another question that we asked was, if you want the government to help you, do you think the government or state should specify how to identify legal from illegal online gaming platforms? This question was asked. வணக்கம் அனைத்து பத்திரிகையாளர்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். நான் டைரக்டர் ஜெயபிரகாஷ். மெட்ராஸ் டிஜிட்டல் சினிமா அகாடமியும் பிரகார்ங்கிற ஒரு என்ஜிஓ அமைப்பும் மகேஸ்வரன் சார் நாங்கள் 3 பேரும் சேர்ந்து இந்த ஒரு தேசிய கருத்தரங்கை நடத்தியிருக்கோம். இந்த கருத்தரங்கை என்னென்னா டீகோடிங் ஆஃப் இன்விசிபிள் ஹேண்ட் அப்படின்னு அதுக்கு தலைப்பு கொடுத்து தேசிய கருத்தரங்கத்தை நிறைய அறிஞர்களை கூப்பிட்டு அந்த துறையை சேர்ந்த அறிஞர்களை கூப்பிட்டு நாங்கள் பேசியிருக்கோம். இது எதுக்காக இந்த அவசியம், இந்த தேசிய கருத்தரங்கத்தோட நோக்கம் என்னென்னா, அதாவது இப்போ ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மில் நிறைய புகார்கள் வருது, மோசடிகள் நடக்குது, சைபர் கிரைம்ஸ் ரொம்ப கூடி போயிருக்கு இந்தியாவில், தமிழ்நாட்டில். அதனால் இதை எப்படி ஒழுங்குபடுத்தலாம், என்ன மாதிரி சட்டங்கள் இருக்கணும், என்ன மாதிரி தடைகள் பண்ணணும், என்ன மாதிரி ஒழுங்குமுறை பண்ணணுங்கிறத பற்றி ஒரு அவேர்னஸ்க்காக ஒரு தேசிய கருத்தரங்கம் நடத்தலான்னு முடிவு பண்ணோம். அதுக்கான கருத்தரங்கத்தை இன்றைக்கி நடத்தணும். நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதற்கான எல்லா ரிப்போர்ட்ஸும் இதுவும் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம். நாங்கள் அதுக்கு ஒரு சர்வே ஒன்று எடுத்தோம். தமிழ்நாட்டில் ஒரு 4 இடத்துல, சென்னை, மதுரை, திருச்சி, கோயம்புத்தூரில் எடுத்தோம். ஒரு 5000லேருந்து 6000 பேர்கிட்ட, இளைஞர்கள்ட்ட 18 வயசுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் ஆன்லைன் பயன்படுத்தக்கூடிய கேம்ஸை பயன்படுத்தக்கூடியவர்களை ஒரு ரிப்போர்ட் எடுக்கும் பொழுது அந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன மாதிரி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ரிப்போர்ட்டுங்கிறத பற்றி தான் அவர் ஆங்கிலத்தில் உங்களுக்கு சொன்னார். அது செய்தியாக நாங்கள் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றோம். அதில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஒட்டுமொத்தமாக நாங்கள் ஒரு 5 ஃபைண்டிங்ஸ், அதாவது இதன் மூலமாக ஒரு 5 கருத்துக்களை நாங்கள் பத்திரிகையாளர்களுக்கு நம்ம சொல்லி அதன் மூலமாக மக்களுக்கும் அரசாங்கத்துக்கும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறோம். அது என்னென்னா,
ஒரு இப்படிப்பட்ட கேம் இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஃபோன் நீங்கள் பண்ணும்போது ஸ்பேமில் ஒரு ஃபோன் வந்துச்சுன்னா, யாராவது உங்களுக்கு தெரியாதவர்கள் பிஸ்னஸ் கால் அப்படி இப்படின்னு வந்துச்சுன்னா, அதெல்லாம் இப்போ கலரிங் பண்ணுறாங்க. கலரிங் பண்ணால் எப்படின்னா, பிஸ்னஸ்ன்னு அஃபிஷியலாக ஆதரிக்கப்பட்ட ஒரு பிஸ்னஸாக இருந்து அதிலேருந்து கால் வந்துச்சுன்னா பச்சை கலரில் இருக்கும். கம்ப்ளீட்டாக அன்ஆத்தரைஸ்டாக உங்களுடைய ஃபோனுக்குள்ளே யாராவது வரதா இருந்தால் சிவப்பு கலரில் இருக்கும். உங்களுடைய பர்சனல் ஃபோன் கரெக்டாக இருந்ததுனா தான் ஒயிட்டில் வரும். இதே மாதிரி ஆன்லைன் கேம்ஸில் இருக்கக்கூடிய தவறான இல்லீகல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபைண்டிங்ஸ் நாங்கள் சொல்ல வர்றோம் இந்த கருத்தரங்கத்தின் மூலமாக. அது எப்படின்னா, இல்லீகல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எதுன்னு சொல்லி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறதோ, அவங்க தேடி கண்டுபிடிக்கிறதோ, அவேர்னஸோடு இருக்கிறத காட்டிலும், ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் போய் நீங்கள் விளையாட போனீங்க அப்படின்னாலே, அந்த பிளாட்ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா, அந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்கிற கலரே சொல்லிடணும், இது இல்லீகல் பிளாட்ஃபார்மா லீகல் பிளாட்ஃபார்மான்னு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்ல வர்றோம். அதை கொண்டு வந்தால் நல்லாயிருக்கும். அதை சைபர் செக்யூரிட்டியில் இருக்கக்கூடிய அறிஞர்கள் அதற்கு வெளிப்படுத்தணும். அதே மாதிரி சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு இப்போ இருக்கக்கூடிய போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் செய்கிற செயல்கள் இருக்கு இல்லையா, இதை இன்னும் தீவிரப்படுத்துறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ சைபர் நான் திரைப்படத்துறையில் இருக்கிறதுனால, டைரக்டராக இருக்கிறதுனால, நம்ம பார்க்குற நீங்கள்லாம் பார்த்த படங்களில் கூட இருக்கும். படங்களில் பெரிய பெரிய நடிகர்கள் சூப்பர் ஸ்டார்கள் நடிப்பாங்க அதில். ஆனால் குறிப்பிட்டு இந்த சைபர் கிரைம் நடக்கக்கூடிய காட்சிகள் வரும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, சம்மந்தமே யாருக்குமே தெரியாத ஒரு இளைஞன் வந்து அந்த விஷயத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துகிற மாதிரி நாங்கள் காட்சிகள் அமைப்போம். ஏன்னா எவ்வளோ பெரிய ஹீரோவாக இருந்தாலும் அவருக்கு டெக்னாலஜி தெரியாதுங்கிற மாதிரி நாங்கள் சொல்லிடுறோம் சினிமாவில். அப்படி இப்போது போலீஸ் துறையில் இங்கேருந்து வந்து பேசுனாங்க, காவல்துறையை சேர்ந்த அதிகாரி பேசினார். அப்போ அவர் சொன்னார், நாங்கள் கூட தேர்ட் பார்ட்டியாக அதில் திறமை உள்ளவர்களை நாங்கள் ஹையர் பண்ணி தான் நடத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்படி இல்லாமல் சைபர் செக்யூரிட்டியை பற்றி தெரிந்த படித்தவர்கள் அறிஞர்களை வேலைக்கே வைத்து, எப்படி ரான்கிற ஒரு நிறுவனம் இருக்கிற மாதிரி சைபர் செக்யூரிட்டியை காப்பாற்றுறதுக்குரிய ஒரு நிறுவனமே இந்திய அளவிலையும் தமிழக அளவுலையும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் செயல்படணும் அப்படிங்கிற இன்னொரு கோரிக்கையும் வைக்கிறோம். அதனால் இளைஞர்களுடைய பாதுகாப்பை கருதியும் இந்த இந்திய நாட்டின் பாதுகாப்பை கருதியும் இப்படிப்பட்ட வழிமுறைகள்லாம் செஞ்சால் நல்லது. இந்தியா வளரும் நாடுங்கிறதுனால இந்த சிக்கல்கள் இது இருக்குது. இது 3வது நிலையில் வளரும் நாடாக பொருளாதார ரீதியாக இருக்கிறதுனால இதை தடுக்கணுங்கிற எதிர் நாட்டுகளில் இருக்கக்கூடியவங்க எண்ணம் இருக்கிறதுனால, பங்களாதேஷில் எப்படி ஒரு டிஜிட்டல் புரட்சி நடந்ததோ, அரசாங்கத்தை எதிர்த்து திடீர்னு இளைஞர்கள் எல்லாம் தூண்டிவிடக்கூடிய இன்விசிபிள் ஹேண்ட் இருந்ததோ, அந்த மாதிரி திடீர்னு நம்ம நாட்டுக்கு கூட அந்த மாதிரி நடந்துடலாம், அல்லது நம்மளுடைய மாநிலத்திற்கு கூட நடந்துடலாம். அதனால் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும். இப்போ புதுசாக இப்படி போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணுறது நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம், சிபிஐ அரெஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். டிஜிட்டல் அரெஸ்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று இந்தியாவில் நடந்தது, அதிர்ச்சிகரமாக இருந்தது. மிகப்பெரிய ஒரு மனிதரையே பல கோடி ரூபா மோசடி பண்ணியிருக்காங்க டிஜிட்டல் அரெஸ்ட்டில். அதாவது ஆஃபீஸர் மாதிரி வந்து ஃபோனை ஆன் பண்ணி கான்ஃபரன்ஸ் கால் போட்டு, அந்த கான்ஃபரன்ஸ் காலில் எதிரில் வந்து போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டை சேர்ந்த கமிஷனர் அப்படிலாம் இருக்கிற மாதிரி சொல்லி, கோர்ட்டு தான் உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கு, நீங்கள் இவ்வளோ ஃபைன் கட்டினா தான் இந்தந்த தவறுகளில் இருந்து நீங்கள் போவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் நடந்தது. அந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்காமல் இருக்கணும்னா நமக்கு அவேர்னஸ் வேணும். அதுக்காக இந்த தேசிய கருத்தரங்கம் நடத்தி, சர்வே நடத்தி 5 விதமான எங்களுடைய ஃபைண்டிங்ஸை நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கும் மக்களுக்கும் பத்திரிகைகளுக்கும் தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். இப்போ நம்மளுடைய அரசாங்கம், தமிழ்நாடு அரசு வந்து முதல் முறையாக இந்திய அரசுலேயே ஒரு பில்லு கொண்டு வர்றாங்க. டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் இல்லீகல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸை தடை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பில் வருது. அந்த பில்லு எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வழிகாட்டுதலாக நாங்கள் எங்களுடைய ஃபைண்டிங்ஸை சொல்கிறோம். அதில் என்னென்னா, ஒரேடியாக இல்லீகல் சைட்ஸு அப்படின்னு சொல்லி, வெப்சைட்டு அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தடை பண்ணுறது மட்டுமே இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வாகாது. தடை பண்ணுறதை காட்டிலும் ரெகுலேட் பண்ணுங்கள், கலரிங் கொடுங்க, ஒயிட் லிஸ்ட் பண்ணுங்கள், நல்லதை ஒயிட்டுன்னு சொல்லுங்கள், மற்றதெல்லாம் அதர் கலர்ஸில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மக்கள் புரிஞ்சுக்கிடுவாங்க. அப்படிங்கிற இந்த 5 விஷயங்களை நாங்கள் வழிகாட்டுதல்களை அரசாங்கத்துக்கும் மக்களுக்கும் பத்திரிகைக்கு சொல்கிறோம். இதுதான் இந்த தேசிய கருத்தரங்கத்தோட முக்கியம். இதில் சினிமா ரொம்ப முக்கிய பங்கு வகிக்கும். ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய செலிப்ரிட்டிகள் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை கலந்துக்கிற போது சைபர் செக்யூரிட்டிக்கு தவறாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விளம்பரங்களில் நடிக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இந்த நாலேஜ் இருக்கணும். அதனால் இது தொடர்பான விளம்பரங்களில் ரம்மி விளையாட்டாக இருக்கட்டும், இல்லது பணம் வைத்து விளையாடக்கூடிய எந்த இதாக இருந்தாலும் திரைப்படத்துறையை சேர்ந்தவர்கள் முன்கூட்டியே அதனுடைய அறிஞர்கள்ட்ட கேட்டுட்டு அதில்
ஈடுபடணும், அது தொடர்பாக பேசணும் அப்படிங்கிற கோரிக்கையும் சினிமா துறையின் சார்பால் அதை தெரிவிச்சுக்கிறோம். இதுதான் எங்களுடைய கண்டுபிடிப்பு. உங்களுடைய டவுட்ஸு, கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தாலும் நீங்கள் கேட்கலாம். தேங்க்யூ வெரி மச். இயக்குனராக இருக்கிறதுனால வாய்ப்பு இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு ரொம்ப டெக்னிக்கலாக சொல்ல வேண்டிய படம். அயல் நாடுகள்லாம் இந்த மாதிரி படங்கள் நிறையா வந்திருக்கு. தமிழில் கூட நம்ம விஷால் நடித்து சில படங்கள்லாம் வந்து இந்த சைபர் கிரைம்ஸை பற்றியே வந்துச்சு. இப்போ கூட வந்திருக்க லக்கி பாஸ்கர்னு ஒரு படம் வந்திருக்கு. அந்த படம் பார்த்திங்கன்னா 92ல் நடந்த தகவல். ஹர்ஷத் மேத்தா இருக்கும் பொழுது அவருக்கு துணையாக இருந்தக்கூடிய வங்கி அதிகாரிகளை பற்றிய கதையாக இருக்குது. ஆனால் சினிமா வணிகமயமாக இருக்கிறதுனால அந்த வங்கி அதிகாரி தவறுகளை செய்து எப்படி தப்பிச்சிட்டாருங்கிறத படமாக சொல்லியிருக்காங்க. அதை அறிவுரையாக நம்ம எடுத்துக்கிறக்கூடாது. வணிகத்துக்கு ஓகே அந்த திரைப்படம், ஆனால் நம்ம வந்து நல்ல கருத்துக்களை சொல்லக்கூடிய திரைப்படமாக இருக்கணும். இந்த தொழில்நுட்பங்களில் இப்போ தேசிய கருத்தரங்கம் நடத்துகிற விஷயங்கள் வந்து ஓரலாக பண்ணக்கூடிய விழிப்புணர்வு முயற்சி திரைப்படங்கள் வாயிலாகவும் அதை பண்ணணும். நானும் பண்ணலாம், என்னை போல் நிறைய திரைப்பட கலைஞர்களும் இந்த மாதிரி நல்ல படங்களை எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய எண்ணம். What is asking?